Bom dia a todos novamente, regressamos aqui a 100 TV, comigo, Valmir Lana, que está aqui me dando esse apoio, aqui o crew na apresentação, nos comentários aqui do 100 RIO Caminho do Ouro World Series. A gente teve há pouco aqui a premiação dos 55K, para quem estava assistindo, está bastante calor, a gente tem aqui telefones em overheat, câmeras, então tudo esquentando aqui, o ambiente está pegando fogo, não é? E então a gente está ultrapassando todas as dificuldades técnicas que estão se nos apresentando. É a primeira vez que um live streaming é feito. Se é difícil organizar a prova, organizar live streaming, não é, Valmir? É quase organizar outra prova, não é? Se não for mais difícil, né? Então, a gente teve então aí a premiação dos 55K. Agora, a gente vai começar com uma entrevista com o Camilo Franchi, o nosso presidente da 100 em Itália, que faz responsável por toda a direção da prova. Vai falar aqui um pouco com a gente sobre a prova de Itália, comentar aqui sobre tudo que ele está vendo também acontecendo aqui no Brasil. E a cada etapa qualificativa, até a gente chegar à final, a gente vai continuar melhorando essa tecnologia, produção de conteúdo, o formato, todos os recursos que estão envolvidos. A gente está aprendendo a velocidade da luz. E como um atleta que começou correndo 10, 20, está caminhando para as 100 milhas, nós aqui também na transmissão das provas iremos fazer o mesmo. Já começamos essa caminhada há 2 anos atrás e esperamos que nos próximos 2 a 3 anos a gente consiga estar fazendo uma transmissão incrível, uma transmissão sem qualquer falha. E então, esse é o caminho que a gente está traçando. Então, vamos lá. Eu vou pedir aqui à produção, se possível, para colocar o Camilo Franchi. A gente vai ter essa entrevista, então, em inglês. E eu, no final, irei fazer um pequeno resumo em português dessa entrevista. Hi, Camilo. Good morning. Hello. Good morning to you. Here in Italy is quite afternoon. I enjoyed so much of this streaming, so good, so fantastic experience to watch the race from here. Congratulations, I would be crazy to be there. Well, it's really a pleasure to be hosting the first stage of the 100 World Series here in Brazil, in the beautiful region of Paraty. It's also with great excitement that we now have you with us, so you can also discuss a little bit about the race, the grand finale in Italy, what we expect there. But before doing that, I wanted to take this opportunity for the international audience that is following our events. We have hundreds of people every time we are live watching the transmission. We had peaks of audience of thousands of people watching. It's been really outstanding, the response from the audience to everything that's happening here. Of course, it's a big challenge to be the first organization to push the live streaming of the events with this global competition for the 100-kilometer and the 100-miler. Camilo, you are, of course, very experienced president of organization of running races. How do you see what's happening here in Brazil in terms of the live streaming, the competition, everything that you're following from afar in Italy? Yes, first of all, I thank you very much. I give all my best to you, Thiago, Marcelino, and all the team. You did a fantastic job. It was so much experience, much amazing, and was an experience to watch everything, participate the talk show that you made, and so they're well presented, all the organization that in such a big quality. And I think that the 100 experiences can give so much to, also to the sport tourism. And I'll tell you, so many people in my side, in our society here, enjoyed so much the first day of race and will be attached to the screen for the next. It was really very well produced. I never seen such a good thing. So very congratulations, brave you. Thank you. And I'm very Thank happy you very to much, join Camilo. the team.
Camilo, if I could ask you about the grand finale in Italy, what can the runners and the audience expect from our event in Gran Sasso? Yes, we develop week by week an amazing curiosity about that. Uh, Obviously, we are working pretty well with many people. We are going to occupy the Gran Sasso region, which is that will be a surprise, I think, for many people. I'm not from there. Um, I discovered the Gran Sasso region only 6 years ago, and I had the lucky to organize an event there 3 years ago, and I was surprised by the landscapes, about the people, about the different possibilities of experience. The Gran Sasso is not just a mountain. It's a mountain that looks like a Dolomite Mountains. It's very surprising to see how can change everything in few kilometers. So I'm sure that the athletes, when will have the chance to come here, and I hope that many of the fantastic runners I saw today and yesterday will be happy to come here, because I was telling that in few kilometers in this region you change everything. What is surprising that you feel on top of a mountain looking Dolomites, and maybe in 1 hour amazing lands looking like Nebraska, USA, and medieval castles and medieval small towns, and fantastic hills, bushes, and also fantastic town. The arrival will be in the belly bottom of the city of L'Aquila, that 13 years ago was severely damaged by an earthquake, and now is pretty much renewed. So it's even that one a very, very fantastic town. We had the chance to join the place together a few months ago. I think we're experiencing some technical problems here with Camilo. Eu vou aproveitar para dizer aqui um pouquinho em português, fazer só uma tradução enquanto a gente tenta colocar o Camilo novamente na transmissão. O Camilo dizia que é com muito prazer que todo mundo lá em Itália e na Europa está seguindo aqui a prova do Brasil, o grande entusiasmo e os elogios tecidos aí à equipe que está no terreno, que está organizando a prova, aí o pessoal do streaming, todo o apoio que está aqui ao redor para fazer esse evento acontecer, mas principalmente esses grandes atletas que estão aí no terreno, então, fazendo essa competição. Nós voltamos agora com o Camilo Franchi. Camilo? Yes, we are back. I'm here. Yes. We lost you for a few seconds. You're saying that we were together in the beautiful town of L'Aquila. Yes, I have such a big memories, beautiful memories, when we had the chance to make a first observation of the lands. And I don't know if you could listen my previous talks, but I was meaning how much different can be the Gran Sasso region, being a very huge experience to the athletes, and sometimes the athletes needs to change environment to be more power and more effective on their effort. And one more thing, we are daily working on the GPX in the details of the routes, and I think that altogether we will be able to organize something very special. I hope that everybody will join us, at least at the same of everything you're doing, even in Brazil now. I think you touch a very important point there, Camilo, which is even the selection of the races for the first 100 World Series. We have here this warm weather. It's very hot. I was just saying that we had
phones overheated, cameras overheated, some of the live streaming equipment overheating as well. And we have this beautiful warm water fjord, the only warm water blue lagoon fjord in the world here in Paraty, with this type of Atlantic forest just by the river, and it's or by the bay. So it's very unique experience, very humid as well, and with some very technical challenges along the course. Now, of course, then we go to Portugal and we have the vineyards in the Ouro region, and the track is almost always close to the river. And then we look at the United States and Wales and ending up in Italy, and it's such different environments, experiences for athletes to participate. And I am wondering if in the future, actually, some of the elite professional athletes maybe can perform better in warm races, like here in Rio, and maybe not so great in a race in Italy. What is the weather that can be expected, Camilo, for runners in Italy in October? This is a very, very good question. In the last 5 years, the statistics that we are following daily tell us that October is a very good season. Obviously, it's October, and we will have quarterly tracks above 2,300 meters. So it can be very variable, and could be cold above and warm in the valleys. October, in my experience, is the best month of the year because of the colors, because of the weather in those last 5 years. L'Aquila is in the center of Apennines, is exactly the center of Italy, exactly, and could be also different. So until now, we don't have any possibility to what it's going to be, but is October in Europe means mid of autumn. But I just for now can say that just the statistics are capable to give us some ideas to face a good season still. Exactly. The snow could be we can have snow on the part of the mountains, but we will have the helps of the Alpines people. We have a fantastic help from Abruzzo Benessere, which is an agency of the region, a regional agency that will be capable to give us the best and serious and precise weather report since weeks before. So we will have all the information we need to make a fantastic and safe race. Yes, and that a very, very important point that we are seeing here as well in the Brazilian race, the first race of the series, is because we are introducing two very, well, it's actually three key points. One is the prize money awards. Before the race, Camilo, we had some runners saying that they thought the prize money wouldn't affect their performance, but then we ended up seeing some runners that finished the 55K, and some runners that DNF'd the 100-miler that were maybe pushing a bit hard, or saying that actually the prize money awards were on their mind when they were on the race. The other point as well is, of course, having a camera on the competition on trail running is completely new here in Brazil. And we are seeing runners as well commenting the potential effects of finally people at home being able to follow them. These are things that, of course, we are going to evolve in each race of the series until we get to the grand finale in Italy, and of course learn, evolve every year.
How do you see, Camilo, that introducing the prize money awards and the live streaming, particularly on the first global competition for 100-kilometer and 100-mile, can potentially affect the sports and the performance of the fastest athletes? Oh yes, I think it's a good point. Also a good question. In the trail is going to be professional competitions that needs to be also granted by prize money. And for example, in Italy, we have many races. And so we are facing a huge competition with important races, especially in the north. We all together, we decide to plan here in the center of Italy, and our goal is also to represent a possibility of a competition that would be one of the most important in Europe. Absolutely, it's easy to say in Italy, this is for granted. But I think that the Gran Sasso will impose itself in the European calendar, and which is strange for now, because it seems strange, because everybody knows Rome as L'Aquila and Gran Sasso. It's only 1 hour and a half from downtown Rome, which is so fantastic and very unusual, right, Camilo? Very have unusual. to have a Even for me, 3,000 because meter I'm high mountain just 1 hour away from a major world city. so close, yes. So this is an experience that has to be developed, and in many matters. The price is part of the deal. I'm sure that we have to work on that, but also we have to work in the right way in the communications, because first of all, people here do not even know that we have such a mountain so close. I'm now in Rome, and I go daily. 2 days ago, I was there. I was in the Piana di Campo Felice that we joined together. It was a very, very cold day again, and I was there also 5 days ago, and it was a fantastic, beautiful, sunny day. So it's very, very strange leaving Rome with a light shirt and get there, and still now we are still in just the beginning of spring, and you can find everything. You can be in the chill windy right now, or having a fantastic view. Now the top of the mountains is absolutely white. It's a fantastic view now of the Gran Sasso. But the good season is going to start in the next few weeks, and so I don't know. I mean, I had an amazing experience. I'm working to give my experience to everybody who's watching now this video, and we'll be happy to join us there in October. For sure. Camilo, I would like to thank you very much for joining us from Italy. Camilo, the president of the 100 Italy, where the grand finale of the World Series is going to be hosted. Camilo said some very important points, and I think key point to take away for all athletes considering to join us in Italy in Gran Sasso is the whole experience of getting to a major European city, Rome, and from there in 1 hour be able to get to a 3,000 meter high mountain. I know Valmir here on my left side has been there with the Italian national team. He knows the mountain very, very well. It's a spectacular location. We can then discuss that in Portuguese later on. And so it's with, of course, a great expectation that everybody sees the World Series unfolding this year. So thank you very much, Camilo. If I could ask you to leave a few words in Italian for anyone from Italy
that can be in Italy right now or anywhere around the world, please do so. And I'll say goodbye to you now. Thank you very much, Camilo. If you want to say a few words, we'll then move on to the updates on the 100-mile and the 100-kilometer that are unfolding today here in Paraty, Rio de Janeiro. Congratulazioni a tutti quanti gli atleti, gli organizzatori, i volontari, tutta la città, il territorio di Paraty. Avrei tanto voluto essere con voi, pagherei per essere lì con voi. Non ha importanza, ci vedremo presto dalle nostre parti. Vi aspettiamo qua in Italia. Un abbraccio a tutti. Tchau, tchau, Camilo. Grazie. Então, a todos, a gente teve aí o Camilo Franchi. Eu vou aproveitar aqui para traduzir rapidamente. O Camilo falou sobre a prova em Itália, que a gente pode esperar aqui uma prova com toda a pompa e circunstância que a gente está vendo aqui em Paraty, já com bastante evolução, porque a gente tem mais etapas daqui até lá. E também, pontos principais, Gran Sasso, uma montanha que fica a 1 hora de distância de uma das cidades principais do mundo, Roma. Você a 1 hora consegue chegar de Roma em Gran Sasso, uma montanha que tem 3.000 metros de altitude, vilarejos, castelos, lugares históricos. É realmente uma montanha fantástica. E é com muito prazer que Camilo, nossa equipe de Itália, irá receber vocês, quiserem participar então na nossa prova. E esse ano ainda em aberto. Espero que em 3, 4 anos a gente atinja o limite de atletas na prova e aí entre então todas as qualificações e as regras para os atletas conseguirem entrar. No entanto, eu tenho aqui do meu lado o Valmir. Eu ia aproveitar antes de passar num update assim, muito rápido. Valmir, Montanhas Gran Sasso, você conhece? Podia dizer só aí algumas palavras? Um dos lugares mais fenomenais que eu já visitei. É incrível o que a gente consegue visualizar. Eu não corri a prova, porque eu estava lá como chefe da delegação, fui por 2 anos seguidos. Então, eu levei os atletas juvenis para participarem do Mundial e não pude correr efetivamente, não coloquei um número de peito, né? Mas subi o quilômetro vertical, porque da praça de Gran Sasso até o topo, não o topo, a montanha mais alta, né? Que lá o ponto mais alto é o Corno Grande, né? Eu não cheguei aí no Corno Grande, mas a gente faz uma subida de 3,5 km com 1.000 de ascensão. Então, para vocês terem uma ideia do nível que são as montanhas, e são montanhas maravilhosas e com muito acesso, né, João? Você pode ir lá de bicicleta, pode ir lá de carro, inclusive, até um dos pontos mais altos, depois tem que ir a pé. Mas eu fiquei, assim, maravilhado com o lugar, pretendo estar na Itália para competir nas 100 milhas e poder, dessa vez, enfim, passar muitas horas naquelas montanhas e sob o guarda-chuva da OneHundred, que eu acredito que não se haja nada melhor. Bem, a gente acaba, para a gente então, aqui o Daniel Meyer em primeiro lugar, ou o segundo, a gente nunca sabe, né? Ela ainda vem aí longe, mas a gente tem que estar preparado para a chegada dele. Sim, um update rápido, Valmir, nas 100 milhas e nos 100 quilômetros. Bom, falando rapidamente do que aconteceu ontem, quando a gente fez a última transmissão, creio que não tenha mudado muito na questão de colocações, exceto o Celinho que abandonou, mas o que a gente viu aqui no tracker é o Daniel Meyer pronto para a chegada. Também vemos que o Felipe, da F3, estava muito bem em segundo, alguns quilômetros atrás, agora o GPS dele já não está mais a funcionar, e no mapa a gente vê o Roger da Rio mais próximo, a exatos 8 quilômetros de Daniel Meyer. Valmir, eu ia pedir só para interromper, se a produção conseguisse colocar alguns vídeos aí do que aconteceu durante a noite e hoje de manhã, a gente aproveitava e conseguia comentar aqui, fazer esse update enquanto a gente via algumas imagens do que tem acontecido aí nessas últimas horas. E é interessante a gente voltar no que o Manuel Lago disse ontem na participação dele, onde ele disse, se fosse fazer um teste de VO2, de nível performático, quem sairia melhor era o Felipe. E a gente vê que como ele cresceu durante a prova toda, né? A gente viu que o Daniel Meyer, ele conseguiu manter a ponta depois ali da grande subida, ele se descolou do Celinho e também do Fantasma e abriu,
Ninguém mais encostou no Daniel Maier. Pelo menos é o que a gente tem de informação. O Roger Grand vem fazendo uma prova muito constante, que é o tradicional do Roger Grand. Inclusive, todas as provas que eu participei com ele, ele se manteve, e ele falava até comigo, Valmir, se a gente manter esse pace aqui, a gente é campeão. E ele sempre chegava lá na frente, eu tentava acompanhar e acabava ficando para trás. Mas, enfim, a gente teve 2 abandonos muito prematuros, né, do Iasa e depois do Celinho, e agora os atletas estão realmente andando muito, e tenho que destacar aqui, não tem como, as 2 atletas que estão na ponta das 100 milhas, que é a Letícia Saltori, que está também liderando a prova há muito tempo, praticamente a prova inteira, e a Cida Cunha, que sempre está ali, não larga o osso, está na prova, não está morta, está andando forte também. Bom tempo atrás da Letícia, mas era o de se esperar, né, João? Em relação aos 100 quilômetros, a gente também acertou nas previsões aqui. Chico Santos liderando, muito próximo do Elson Gracioli, e ali atrás já vem o Juliano de Souza, vem o Éder Lopes, os atletas que a gente já tinha falado aqui no início da transmissão de manhã, vem acontecendo. Tivemos a atleta Alana, ela acabou levando um tombo, parece que ela machucou um pouquinho, ela ainda não decidiu ainda se ela vai seguir na prova ou não. Pelo que eu vi, a Camila Feijó está liderando os 100 quilômetros, seguida da Patrícia Honda, e vamos ver o que vai acontecer. Rapidamente, assim, em poucas palavras, João, é isso daí. A gente está vendo então aqui imagens, e obrigado, Valmir, olha aí, imagem da Letícia Saltori, essa grande imagem sendo captada aí pelas nossas equipes no terreno. Que coisa tão maravilhosa, não é, Valmir? A gente vê aí o ser humano no seu expoente máximo de superação, de conquista, de desafio. Olha aí a Letícia Saltori liderando essa prova. Vamos então, nesse momento, interromper a transmissão. Hoje, ao longo da tarde, a gente tinha o programa principal, mas a gente vai fazer o melhor para dar a cobertura máxima aqui às chegadas, a partir de agora. Então, a gente volta aí assim que tivermos o Daniel Maier aqui na imagem. Mal ele esteja na imagem, na telinha, a gente volta aqui, eu, Valmir Lana, na 100 TV, para dar aí essa cobertura à chegada, seja Daniel Maier, seja quem for que venha aí em primeiro, a gente nunca sabe. 100 milhas só termina como qualquer outra prova quando acaba. Até já.